You say something else. What did you do? Or you say kap kentut depan bunga. How are you? I'm so lucky to have you the last 3 days. You're working non-stop. Oh yes, my goodness. Look at the view. You are the Wanna know why I'm wearing shades? It's because the sun's really strong and apparently when you're on the plane, the UV is a lot stronger and it can damage your skin even more. So I gotta protect my eyes to prevent those premature wrinkles. Touchdown, Trieste. Now switch on your mobile phones, but for your safety, please remain seated with your seatbelt fastened to the fasten lockers carefully as items may pull out and please do not. rebuilt. Yeah, rebuilt. First meal in Istria, Croatia. Malam pertama kita di Croatia dan ini makanan khas dari daerah Istria. Ini tuh ikan dengan truffle dan truffle juga tumbuh di sini. Truffle tuh kayak macam jamur, ish. And it smells so good. Punya pesto, it's like a pasta kayak penne kalau di Italy, tapi teksturnya agak beda sih. Dan banyak seafoodnya juga, kelihatannya enak banget. Different. Super different. Food in Prague was very German. Food in Prague was very German. But they refused it. Di Croatia, kita lagi di town atau kota Poreč. Dan sekarang kita mau ke Euphrasia Basilica yang dibangun di abad keempat. Kota ini udah 4.000 tahun katanya sejarahnya. And I can't wait karena ini adalah salah satu UNESCO Heritage Site. Let's go. Sunday, that's why it's so quiet. Are you feeling cold in that? You feel good? Aduh. Tolong aku! Oh, my ankle. Ini adalah entrance ke Euphrasia Basilica. And stop. I want to show. Walaupun ini sekarang 17 derajat di luar guys, aku pakai celana pendek, pakai sandal. I'm feeling very brat. When you're in the mirror, do you like what you see? When you're in the mirror, you're just looking at me. Imagine in the summer when it's warm and everybody's sitting outside. It'd be touristy like crazy as well. Yeah, it'd be beautiful. Bakalan rame banget. Look at this beautiful stone gate. Ada yang kedinginan nih ya, sok-sok nggak pakai jaket. Ada windy juga ya ternyata. Kenapa kamu nggak bawa jaket ke Eropa? Ini kan masih Mei. Bawa sweater. Ini sweater aja 2. Aku kan pikirnya European summer. No. Here. It's okay. Guys, I'm so nervous. Ini pertama kalinya aku nyetir di Croatia, obviously, because I've never been here before. Tapi nyetir sebelah kiri nggak apa-apa karena aku belajar dulu di New York dan LA nyetir. So I actually feel more comfortable driving on the left and using the right side of the road. It's always nerve-wracking driving in a new country, tapi I think I'm gonna be fine. So far,
The roads are quite empty, jadi nggak nervous sih. Tapi udah salah jalan. Sekarang kita mau ngeliat the town of Groznan, nggak tahu pronunciation-nya kayak gimana, tapi ini sejarahnya luar biasa. Dan ini tuh seperti ubudnya Croatia karena sebutannya adalah City of Artists. Jadi akan ada banyak seniman di sini. Let's go. Ini adalah sebuah palace yang dibangun tahun 1681. Nggak buatan palace sih, but I do love this alley. Check my face. So you're now in Sarviji, and supposedly it's an abandoned town. Look, it's literally abandoned. It's nice and sunny. Yay! So beautiful. So we're exploring the town of Motovun, which is where we're staying for the next 2 nights. Dan indah banget. Gila. Juga, tapi karena Spiky paling bungsu, aku mikirin Spiky. Kayaknya Spiky lagi mikirin aku juga. Tolong aku. Karena dia bisa tidur sama aku dan tengah malam cium-cium aku, jilat-jilat. So keren lu. Guys, sekarang kita lagi di Tartufi. Ini tuh tempat untuk truffle hunting. Truffle itu bisa dibilang semacam apa ya? Jamur yang kalau di restoran tuh mahal banget. Dan aku udah bisa dengar anjing-anjingnya. I guess we're gonna go truffle hunting with dogs. Dan setelah itu kita akan nyobain truffle-nya juga. So, let's go. Ini anjing dipakai buat truffle. Excited? To go truffle hunting? Yeah. Yeah, I'm excited to run around the forest with dogs and search. And you're dressed properly today. Ngingguar. Yeah. Lumayan, biar nggak kedinginan lagi. You excited to go truffle hunting? Yeah, duh. It's their specialty. So if we come to Istria and we all do that, it's like, why are we even here? This is wine with truffle oil. Interesting. Eating Istria. Cheers. At least since there's no time to gym, we get to walk, right? Walk in the forest. Which is much healthier. Oh, just a sip. Ah, that's it. Imagine if we find one. Yeah. And this is different. And this is when he's also a little bit younger, and this is, let's say, sweat of black. Yeah, let's say like sweat of black truffle, because if it's a fast one, he will miss a lot of truffles. Believe me.
horor. Kok ngos-ngosan? Kan hiking, kamu juga ngos-ngosan? No. Not a race. Kita baru selesai hike-nya. Lihat sepatu aku. Damn. Main kotor juga. Sebelum kita makan truffle yang sesungguhnya, aku ganti sepatu dulu. Sekarang kita mau ngelihat mereka masak dengan truffle. Wanginya luar biasa dan view-nya bagus banget. Can't wait to eat all this. Spanish language, yes. I'm Finland, we all, yeah. I came from school, I didn't learn German language, so look at the Spanish language. I don't have anyone to laugh for you. Oh, thank you. Yeah, but I'm looking on her face, you know. Jadi guys, black truffle sama white truffle itu ada bedanya. White truffle itu yang paling mahal dan hanya tumbuh di saat musim dingin. Itu bisa sampai 1.000 sampai 6.000 euros nih conversionnya ke rupiah. Kalau black truffle itu lebih gampang nemuinnya karena tumbuh di permukaan dan harganya bisa 400 sampai 1.000 euro. Dan sekarang kita bakal coba black truffle karena lagi season black truffle. Terus katanya jauh lebih gampang untuk nyari black truffle kalau nggak salah. Anywhere in the world katanya bisa dapat. Kalau misalnya white truffle, menurut orang Kroasia di sini yang paling enak atau paling bagus kualitasnya. Truffle yang benar-benar asri guys. Ini rasanya sebenarnya nggak seperti truffle oil yang kita rasain di restoran. It has kind of like a sweet taste to it. And tadi kata orang Croatianya sebenarnya kasih olive oil dan salt yang banyak itu salah. Truffle yang benar-benar asli yang rasanya luar biasa itu yang tinggal dicampur dengan mentega. Karena zaman dulu orang waktu belum punya banyak uang, truffle dimasak dengan mentega terus dimakan ya pakai telur. Telur ini pun dari ayam-ayam mereka di halaman. Ngantuk. Hah? I can see that. So this is like Nutella, katanya, tapi mereka bilang truffle Nutella. So it's Belgian chocolate, hazelnut, and truffle. Crackers with with chives, sunflower seed, tapi katanya suruh pakai olive oil yang, what does it say? Ah, there, the chino. Wow, that looks so simple. Definitely different from the olive oil you buy in the supermarket. 1, 2, udah record. So far, kesan-pesan aku Croatia, aku suka banget negara ini. Mungkin karena kita sekarang lagi di daerah Istria, jadi bukan di tengah-tengah negara ini, orang-orangnya lebih chill, budayanya agak terpengaruh sama Italia, jadi mereka lebih friendly juga. Orang-orang di belakang aku ribut banget. Slow living banget kalau daerah sini. Setiap hari bangun tidur kita ngeliat alam, tidur mendengar suara alam. Kangen nggak makanan Indonesia? Pastinya kangen makanan Indonesia, makanan Sunda, makanan Bali, makanan Padang, semua makanan Indonesia kangen. Kalau cinta juga kebetulan kangen cabai rawit. Buat aku makanan di sini suka banget semuanya jujur, tapi lebih enak lagi kalau ada cabai rawit. Aku nggak ngomongin sambal ya guys, I don't need sambal. What I need is cabai rawit. Kalau potongan cabai rawit yang pedas dimasukin ke pasta yang kita makan beberapa hari ini, wah, it would taste so much better. And also kalian udah ngikutin kita beberapa hari ini. Kita mulai di Poreč. Poreč itu kota di dekat laut. Terus kita masuk inland. Sekarang kita di Motovun 2 hari. Besok kita mau ke Rovinj, salah satu kota terindah di region Istria. Tapi sebelum kita ke Rovinj, kita akan ke sebuah kota namanya Pula yang dipenuhi tempat-tempat bersejarah yang dibangun di 1 BC over 2,000 years ago. I'm super excited for that.
So cool your hat, huh? Yeah. Colorful. Driver immune. Itu ada kepitingnya. Yeah. Day 4. We're now in Bale. Bale itu little town di tengah-tengah Rovine dan Pula. Here, listen. The area of Bale is rich in archaeological finds left behind by its inhabitants. The earliest traces of human presence date back to as early as the Neolithic days, and they have been found on St. Mihoil the Hill. It was good. 1, 2, 3. Oke, so hari ini aku sama Cinta kita makan lunch di restoran namanya Menegeti di antara dua kota terakhir kita, which is Rovine dan juga Pula. Kelihatan bagus banget. Mungkin buat orang Eropa udah sering ini jadi destination yang populer, tapi kayaknya untuk orang-orang yang tinggal di Asia, Croatia is not really like a go-to destination yet. Tapi aku nggak surprise kalau dalam waktu dekat ini akan menjadi destination lebih populer bagi orang Asia. Kemarin juga pas kita travel hunting, ada bis orang-orang dari Singapura, terus juga orang-orang di tempat travel huntingnya juga bilang kalau ada banyak tamu dari Jepang dan Cina juga, jadi it's growing in popularity. Udah beberapa hari ini kita nggak dikasih roti hangat. Enak? Cappuccino dari kemarin favorit aku. Nanti kita coba dengan Roselia. Kelihatan lihat lebih tebal. Oh, kayaknya lebih tebal warnanya. Oke, so di sini aku pesannya shrimp. Kalau aku white fish, carpaccio, dan pasta with a bunch of cheeses. It's good. Thank you. Cheese. Yummy. Mau apa? Ngedrone. Di depan Pula Arena yang dibangun di 1 BC. Can you guys tell me what BC is in Indonesian? Aku tahu aku bisa lihat Google, tapi right now I don't know what BC is, so 1 BC. How does this compare to the Colosseum? Jauh lebih kecil aja. I think it's super cool. Literally di hari kita memilih untuk datang ke Pula Arenanya ditutup dari 19 Mei sampai 20 Mei, literally hari ini. Today is literally the only day they're closed. Kalau kita datang besok kita bisa lihat. Do you want to drive here again from Rovine tomorrow? Get to here. Yeah. I don't think so. Kayak berarti ice cream day aja. So ini Arch of Sergi, and dibangunnya tahun 27 BC. Enak gak? Oh, what did you get? Marzipan. Now we're about to see Temple of Augustus. Ya. And ini bangunan di depan kita, Temple of Augustus. Dibangunnya mereka nggak tahu pasti, tapi sekitar 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi antara 27 BC sama 14 AD. So let's just say 2000 years ago. Dan masih ada di sini. Kalau ada matahari pasti lebih cantik lagi. In the search for breakfast in Rovine.
Cafe Azusto. Ratingnya bagus banget, 4,9 dari 5 di Google. And we're gonna have coffee and a fika bun, which is a Swedish cinnamon roll. How does it compare to a regular cinnamon roll? It's more chewy. Yeah? Ada yang maksa nyelamin. It's supposed to be beautiful and sunny. Tapi kita jalan hujan-hujanan. Breakfast. Gak apa-apa lah, ini hari pertama kita ngadepin hujan selama trip ini dari jam pagi. Salah kostumnya. Show them the outfit. Summer banget. Finally, hujannya berhenti, matahari udah mulai keluar. Dan di situ kalian bisa lihat that's the old town of Rovine. Looks really pretty and we're gonna explore it. Kata orang, Rovine adalah kota atau town tercantik di Istria, Croatia. So I'm really excited to be ending our trip in Croatia in this little seaside town. Terus orang-orang bilang airnya masih dingin banget, kira-kira 10 derajat. But aku udah bawa 3 baju berenang ke sini, tapi belum berenang sekalipun karena udaranya labil. Right now it's really nice and summery. When you guys look down the alleyway, kalau ada kayak gini, ternyata itu tuh entrance-nya sebuah store. Oh gitu? Iya. Semuanya? Yeah, it's so pretty. Gila. Imagine kalian punya toko yang apa ya, ujungnya itu laut. Di sini ada gereja, di situ lautan. Sekarang kita lagi di depan Church of Saint Euphemia yang dibangun tahun 1700-an. It's a Catholic church and it's on top of the old city. Gimana, beda banget nih Rovine kalau ada matahari? Jauh beda banget. Tadi pagi tuh kayak, oh my god, it's somber and gloomy. Tapi luar biasa drastis perbedaannya antara tadi pagi sama sekarang. Terus jadi ya kita beruntung dapet matahari hari ini. Ayo bajunya kelihatan deh. Slovenia. Last day. Lunchnya tempatnya udah dibook sama Cinta dari beberapa hari bukan dibook, apa namanya, di save, di mark. And kita setuju kalau opsi yang ini terbaik. Opsi yang paling oke. Karena aku selalu ngeliat review online. Semakin banyak review, semakin credible. Yes. So, kalau misalnya reviewnya di bawah 4,2, ya itu udah tergolong rada buruk. Selalu 4,5 ke atas. So, even though I'm the one on camera, I have a question for you. Okay. What's the highlight of Istria for you so far? What are your faves? Me, Istria, tempat-tempat favorit atau gimana? Yeah, what's I like your favorite so far? Motovun during sunset. Yeah. Okay. Motovun during sunset is nice. Sama sekarang di Rovine kalau ada matahari, which we are quite lucky right now. Dan kayaknya mungkin highlight aku setelah ini lunch kita habis ini kelihatannya bakalan oke banget. Yeah. That's great. I think in terms of experience, I really like being in Motovun. Kalau lagi sunset tuh di restoran-restorannya bagus banget. Sama truffle hunting seru. Yeah, truffle hunting. But in terms of like the restaurant options, accommodation, everything, Rovine's definitely the nicest. Ini katanya side dish guys, gede gini. This is like a pizza margarita. Side dishnya
seukuran appetizer atau nggak malah bisa jadi main course nih kayak gini. Iya. Untung di depan aku makannya banyak. Yes. Oke. It's good olive oil. Guys, look at my main course. We're by the Adriatic Sea, so I'm assuming that the dish will be super fresh. Aku pasta, seafood pasta. Pizza bread and a full seafood menu. Okay. Ini malam terakhir kita di Berlin. I mean, di Croatia actually. It's such a beautiful day. We've been very lucky with the weather. Buat aku pribadi, aku masih ada 10 hari lagi di Eropa. Wow, we still have a long journey ahead. And me? You still have 18 days. It's Peepo and Spiky. I can't wait to kiss the music with them. Oh, baby. I'm sure they miss me too. Peepo and Spiky are mad. I can feel it. They're mad that I've left them for so long. I'm sure. Katanya di sini ada naga. You like it? Cewek ice cream. Di Jerman juga tetap dangdut. So happy. I think cake is actually from Holland. And If you like what you see, don't forget to like, share, comment, and subscribe.